Bună! Îmi cer scuze pentru mica întârziere. Bună! Păi cred că mai și putem aștepta un pic, că nu văd foarte mulți online. Au ținut ăștia azi cu simularea. Am zis că avem pauză de la 11 la... Dar am mai avut o întrebare și încă o întrebare. View lobby, admit. O să dăm noi admit, Cristi. Tu concentrează-te doar pe webinarul propriu-zis. Cei care sunt guest, mă întreabă Iulia, pot share-ui, nu? Da. Pot să share-uiască, nu pot scrie în chat, dar pot să share-uiască. Este butonul acela de share în colțul din dreapta sus, lângă... E Iulia de la organizator și îmi zicea că dacă cumva sunt eu owner să pun setarea asta ca să poată și ea, o să aibă la un moment dat nevoie să dea share screen în partea a doua, după inputul meu și al lui Mihai. By default, toată lumea are. Nu știu de ce nu poate să vadă ea. Nu a zis că nu poate. Mi-a scris mie înainte să intre. A anticipat. Am înțeles. Probabil e rezolvat, de-aia am și întrebat. Ca să știu dacă trebuie să mai facem ceva sau dacă e deja perfect. Nu. Am mai dat și eu admit, ca să, dacă tot i-am văzut, ești ok cu asta. Uite, Mihai e chiar invitatul nostru, un antreprenor de succes, care în partea a doua ne va povesti ceva. Bună dimineața! Bună dimineața! Good morning! Înțeles că mai așteptăm și pe alți participanți să intre, dar aș vrea ca cel târziu la și 10 să începem, pentru că eu mai am o simulare business pe care o fac în paralel și unde trebuie să revin la un moment dat. Maria, când îmi dai verde... Okay, I think you can start because it is anyhow registered. Okay. And if it's possible for you to present in English, it would be perfect. Yes. And of course, if the guests or the pupils want to ask in Romanian, it's okay. Okay, so if you want to ask questions, my screen got frozen. Can you hear me? Yes. Okay. Okay. Welcome to the webinar on digital entrepreneurship within this hardcore entrepreneur challenge. My name is Cristian Mustața, and together with the guests that I have invited,
we will bring you this part of entrepreneurship to your attention with some tips and tricks, how it functions, and some real life stories of entrepreneurship. So you will have also some small theory, let's say, which is very practical for everybody who is writing an app and wants to sell it. And of course, also some stories about entrepreneurs who started a business, and you will find out what their success is. This part will be in English. Then we'll have a story in Romanian language by Mihai Benga, and then I think there will be a finishing part also in English. My name is Cristian Mustață. I'm 46. I have 2 daughters, which make my life very nice and complete. I teach marketing and technology entrepreneurship in the Universitatea POLITEHNICA of Bucharest. Most of my courses are in German, but some, including technology entrepreneurship, are in English. I did my PhD with a German professor from TU Darmstadt, Professor Specht, so I'm in this academical framework more shaped in the German way. And I believe we are here to evolve, to learn to be deeply happy. This is why I'm also passionate about personal development, a sustainable way of life, ethical intelligence. This is a very important dimension of intelligence, the ethical dimension. We can see when our leaders lack it, we have bad things happening, for example, wars and so on. I'm also a creativity trainer. I like informal communication, so you can call me Christy without further stress. I like strategic games, business simulation, hiking, football. These are some of my hobbies. The list is longer, but the main things are here. So you know who is talking to you. Now we have an overview, what will happen today in this webinar. First, we will answer the questions. Why are we here? What are the benefits? What is the idea? Then we will focus on what an entrepreneur needs, or any company, actually, a competitive advantage. Then we will see how can we do this with a 4P model, but customized for an app. So for people writing a software that is an app that will run on some smartphones, and we will see some details about the product, the price, promotion, and placement. Then we will have some inputs from the practical side, shared experiences by our guests, and at the end, managed by Julia, there will be a part with questions where you can ask questions and dialogue, and the guests will answer them to you. Unfortunately, in this part, I will be already in another meeting, but if there are some questions that remained unanswered and where they were especially for me, Julia will gather them and I will get back in a written form with answers to you. You can also write me after this meeting on WhatsApp. You will have my number. So why are we here? What is happening here? Why is this time an investment and not a loss? It's because the digital market has a huge potential. We can write a software, make an app, and somebody that we don't know, that we didn't have any clue that they exist in another part of the world, I don't know, in America, in Asia, or somewhere in Europe, will buy this app maybe, or will work with this app, will buy features of the app, and so on. So the potential is huge because digitalization is an ongoing process, and more people have access to the digital markets and digital products, especially those on smartphones.
So this is actually the main advantage, that you can access the global market with a small program. And of course, this brings also challenges, because it's not simple. You compete on that global market with everybody else who makes apps. And some are like you. In the beginning, they program something nice. And other competitors are companies that exist on the market for quite a long time, and they have experience and so on. So it's not easy, but the chances are here. And if you do something that is really good for the public, they will use it. If not, no. And what you need is a competitive advantage. So you need to ask yourself the question, what makes my product different? What are the special benefits of people who are using my app? So this will be your customers or your users. And usually for a competitive advantage, you need to be focused on effectiveness or efficiency, or both. If you work very efficient, you have low costs for a given good quality, and then you offer this cost advantage, and people take your offer because it's good. In the beginning, when you have no name, it's actually very good to give things for free, because people tend to buy apps, so really to pay from the beginning before knowing how they function, based on a brand name. So this app is from that company, and I previously used good things from that company, so I think this will also be good. And so they are ready to give €1 or €5 or €10 or what the price is. If you go in the beginning on the market, you really need to have some free features so people try it out, and if they like, then you start making money. The other dimension that you can rely on is effectiveness. So do things that solve the problems of your users better than the other apps on the web. And then you have a net performance advantage, and this is why your customers or your users are happy. If you have both, you have cost advantage and net performance advantage, then you have an absolute advantage. Then you are in a king position. It's very good. You can, your business will develop fast, and you will maybe at some point dominate the market. If you have none, neither cost advantage nor net performance advantage, then you are at an absolute disadvantage, and only a few people will use your product, and you will be in the shadow of that market and not in the light. Now we see an app, this 4P model with product, price, promotion, and placement. These are the 4P and the 4 instruments that you need basically for a product. And the first P is the product itself, so the app. And you must know very well for which group is this product. If you say everybody, then you must really think, is it everybody? Do I want also 85-year-old persons to use it, and very young people in kindergarten? It's better to be very precise, because if you know which group you target, then you can customize your product to fit that target group. So they really like it, you know. And because not everybody likes the same things, it's good to be a little bit focused. So think well, which group do you target? For whom do you want this app to be the hit? Then, if you know the group, you must answer the second questions. What are their needs? What can I do with my app so they are happy? Yes. And when you thought about the needs, you know what they want, then you can look about their alternatives. What is already on the market? Are there
also some other apps that do things to cover these needs. Because if you know what the competition does, what the alternatives do, you can see how you make it better than them or more attractive and so on. And in order to have an attractive product, it's the functions that you offer. So the problems that you solve, they are very important, but also the design. How does it look? The graphics and so on. Both will have an impact and a chance to bring you to a successful app that is used by many users in the internet. Now, the second point that is related also to efficiency is the price. Yes, and there are two practically in the web, two different price models. Cost per download, you deliver a complete product for a defined price. Here, usually, this alternative is good if you already have an established brand name. So people might try an unknown brand for free, but to actually begin paying when there are other free trials, the chances are smaller. So cost per download will be good maybe when you will be very known. You have your company that had previous apps that were tried out by a lot of people and they gave you 5 stars and so on. And at some point you can have this luxury to say, okay, if you want to download my app, you pay something. If you do this when you are unknown, it might be that almost nobody will download your app. And then we come to the second option, which is better for people who are in the beginning, a freemium product. So either you deliver it for free in the beginning, and you have two options, limited time. So try it out for 1 month. And if you like it, then you buy it. If not, then you don't use it anymore. Or you can make unlimited time, so the product is really free forever, but you have some premium download for a price. They can download additional resources. At some games which have this waiting time, you can decrease the waiting time with premium, so they have faster game progress. So you make a nice app or a nice game, it works very well, but if they want to be faster and more effective, they start paying money. You can also say we don't want to charge anything, but we win our money from ads. So you integrate ads in your product. This you can do anyway, but at some point you can also say, if you watch an ad, you get this bonus or these resources or anything which is premium download, and then they can click on it to have this benefit, this premium feature, and they must watch an ad before they get it. And this is another way of you to make money. The users don't pay anything, but because they watch these ads, you get money from advertising. And another option here in freemium is you had limited time and then you expand from this limited trial time for a price to the unlimited time. So these are basically your pricing options. And it's good that the free part of the product is well functioning. If a lot of features that are essential you put in premium, they don't begin to like the game or the app. They must like it first with the free features and then imagine, wow, and these premium features would be also awesome. And then you have a chance that they pay and that you start making money. Then promotion. Yeah, how do we promote it? Where? Of course, you must
promote your products there where your customers are. If they are in some channels, you must be present on those channels. You can also try doing something with humor and which maybe becomes viral. Yes. So things that people forward for their own fun. And this is then free advertising for your product. But it's not easy to become viral. You must really have a catch, make a connection maybe with something that happens with the pandemics, with the war, or I don't know, in order that people say, wow, look at this thing. Yeah, and they pass it from one to another. And this way also your app becomes well known. But usually in the distribution channels is where you want to be there. And some channels have an option. If you pay something, you are in these recommended things that all users see, and then you have greater chances that your product will be tried out. And we come to the fourth P, the placement, the distribution channel. Usually you go into such distribution channels for different phone operating systems like Google Play for Android or App Store for the iPhones and so on. And each such channel offers a possibility to have your app there so customers can try it out. If you have you need some strong connection to try out the other thing of free integration in new phone. For example, the new iPhone has also your app inside already installed. Yes, but this means Apple must be very convinced that your app is super good. And so usually these things happen in later periods of time. I bought a phone where actually I had 2 games and I couldn't uninstall them, even if I wanted. I wanted to get rid of one of them. I could only disable it. It was there from the beginning, and yeah, they made a lot of money with ads. I wanted to uninstall it because my kids used that game and looked at a lot of advertisings in the game. And I didn't want it anymore, so I got rid of it. But usually you go for Google Play and App Store. These are the, let's say, the main ways to bring your app to your customers. Okay, what is our takeaway from this story? What do you think? Did you have some of this idea? Do you think some are useful for you after writing an app in order to try to make some money with it? Okay, I see we are not so in the mood of talking. In this case, we will go to some real experiences. And I will change to Romanian language because we have a special guest that would like to share you his experience with founding a company, and he was quite successful. And so I changed to Romanian. Salut, Mihai. Ne poți auzi? Da. La mine se aude, sper că și la voi, dacă se aude, dacă se vede bine. Îți mulțumesc că ai intrat. Mihai a fondat Deutsches Centrum București și vă va povesti
din experiența lui. Îți mulțumesc frumos, Mihai, că ai putut fi astăzi cu noi. Eu mulțumesc pentru invitație și e onoare pentru mine să fiu aici. Și ai cuvântul. Iulia, tu vei modera după aia restul ședinței, e corect? Iulia, cred că nu e încă, dar o să-i scriu pe WhatsApp. Bine, da. Mihai, ai cuvântul. Prei tu. Ai nevoie de share screen pe ceva? Dacă îmi dați acces la share screen, da. Nu ai acum, pe moment? Nu în secunda asta, nu acum. Da, deci, un pic mai peste vreo 10 minute, cred. Nu, dar eu nu o să mai fiu peste 10 minute. Deci, să văd eu dacă pot să fac asta acum, nu? Da, asta vreau să știu, dacă ai acces, nu dacă vrei să faci. Acum fac. Da, merge. E ok. Ok, perfect. Da, văd că s-a schimbat ecranul. Mulțumesc frumos. Mihai, ai cuvântul și vă doresc în continuare un webinar plăcut alături de Mihai și apoi de Iulia. Mulțumim frumos. Așadar, dragilor, mă bucur că ați venit așa de mulți aici, sunteți câțiva. Eu mă numesc Daniel Mihai Benga și totul, să zic așa, a plecat dintr-o joacă, sau mai mult să zic, din dorința de a nu mai depinde de ai mei financiar, adică asta a fost principalul motiv. Și astfel am creat un centru de limbă germană. Eu având conexiune, să zic așa, cu lumea germană și cu limba germană încă de mic, povestea mea pe scurt, încă de la 2 ani am trăit în Germania împreună cu ai mei și apoi la 7 m-am întors în România, tot cu ei bineînțeles, că la 2 ani nu poți să te întorci singur. Și timp de 5 ani practic am învățat limba și am trăit în mediul german și atunci permanent am ținut să nu uit acest dar pe care zic eu că l-am de la părinții mei și de la Dumnezeu, practic să înveți o limbă străină care nu e tocmai ușoară fără să-ți dai nicio silință. Deci am învățat, vă dați seama, la 2 ani limba germană fără să depun niciun efort. Și atunci am menținut în continuare contactul cu limba germană prin cursuri diferite, chiar în Germania, aproape în fiecare vară veneam în Germania. Și combinam cumva și distracția cu munca, să zic așa, și cu treaba. Și atunci mă și distram, dar prima parte a zilei întotdeauna, vreo 3-4 ore eram la un curs de limbă germană, la Heidelberg, la Düsseldorf, la Mannheim am fost și așa mai departe, în orașe diferite. Până când am ajuns la vârsta de 19 ani și atunci eu întotdeauna nu m-am mulțumit cu puțin și părinții, când ieșeam afară, îmi dădeau foarte puțin bani, adică ei considerau că e suficient. Mie nu mi-ajungeau, voiam mașină, voiam de toate, niciodată nu m-am mulțumit cu puțin și părinții mei n-au fost genul de oameni, chiar dacă au avut posibilitatea, n-au fost genul de oameni care să zică da, ia de la mama și de la tata. Nu, îți dorești ceva, vrei mai mult, îți oferim ce vrei tu în plus, trebuie să muncești și atunci ăsta a fost motivul principal pentru care într-o zi, când, sincer vă zic și deschis, mă jucam pe PlayStation, m-am plictisit de PlayStation și am zis gata, din secunda asta nu mai mă joc, nu mai trebuie să fac ceva să produc pentru că așa nu câștig nimic. Și atunci mi-am făcut un CV și l-am plasat pe eJobs și acolo am găsit, adică m-au contactat imediat, cred că în 3-2 luni m-a contactat undeva la 12-13 centre de limbă germană. Eu voiam să mă duc să predau germană undeva, adică mi-am dat seama că ăsta e atul meu și din asta pot să fac bani. Și ceea ce vă îndrum și pe voi, adică voi trebuie să vă gândiți la voi care e talentul vostru, ce skill aveți, care e skill-ul vostru cel mai bun și din ăla să încercați să produceți. Adică asta cred că e esențial pentru fiecare la început de drum. După aceea te dezvolți alte skill-uri și așa mai departe. Dar la un 18, 19, 17 ani probabil, fiecare din voi știe să facă ceva foarte bine, cu siguranță. După aia nu mai zic, la 20, 21, 22 deja încep să mai înveți o limbă străină, mai faci un curs de programare, mai faci un curs de vânzări, cine știe, adică dobândești și alte skill-uri, dar cred că trebuie să începi prima oară când vrei să produci cu skill-ul pe care, adică la care nu te-ai chinuit atât de mult și care fiecare are cât un dar, fiecare om are darul lui. Și revenind la poveste, nu am băgat în seamă niciun apel, adică am vorbit cu ei, dar nu m-am dus la
la niciun interviu pentru că efectiv nu aveam chef. Deci la vârsta aia, neavând nicio presiune, doar vrând eu să produc și să fac eu bani, n-am avut nicio presiune să stau să mă duc la primul care m-a ofertat. Știu că am ajuns până la urmă la Language Express București, așa se numeau, undeva la Victorie, stăteam pe lângă Victorie și m-am uitat pe hartă și când am văzut că fac 5 minute pe jos, am zis la ăștia chiar mă duc. Dar întotdeauna așa se întâmplă, ajungi unde trebuie, nu unde vrei tu și drept dovadă că am ajuns la un centru foarte tare, care pe atunci lucra cu niște companii foarte mari. Am intrat, m-au plăcut, eu am fost genul de om, asta vreau să vă mai zic, să nu fiți blocați în niște idei, adică aoleu, eu n-am predat niciodată sau aoleu, eu n-am programat niciodată, aoleu, eu n-am ținut niciodată un speech, aoleu, eu n-am făcut. Nu, părerea mea este că așa înveți. Dacă te duci cu capul înainte, faci greșeli și din greșeli înveți, clar, și prin și experiență. Eu am ajuns la centrul acela de limbă germană, nu predasem o dată în viața mea. Văzusem la maică mea că făcea, maică mea, ai mei amândoi sunt profesori, probabil și de aici un pic de talent în direcția asta. Sunt profesor universitar aici la München. Și pe atunci în România maică mea era la liceu Goethe, la liceu german și pe lângă ce făcea ea acolo la școală avea și meditația acasă de germană. Și eu văzând chestia asta am zis, deci cumva și de acolo mi-a venit ideea asta. Și atunci am rugat-o pe maică mea, țin minte, înainte să mă duc la interviul ăsta, de 2 ori să mă lase pe mine să fac eu cursurile de germană copii. Și m-a lăsat, cred că aveam experiență fix 2 ore, deci 2 ore a durat și pe aia m-am dus la interviu. Și mi-au dat o carte, mi-au zis, ia cartea asta, alegeți tu o lecție și vino mâine și predă-o. Am făcut chestia asta, totul a fost ok, m-am gândit eu cum să explic, adică n-aveam vreo tehnică sau ceva. Și oamenii au zis, ok, te vrem. Bun. Și eu mă așteptam să-mi dea o grupă foarte slabă sau să-mi dea ceva copii, ceva să-mi fac mâna. Au trecut fix 3 zile, mă sună, Mihai, mâine la ora 8 dimineață ne vedem nu știu unde. Ok, bun. Eu nu știam nimic. Am ajuns acolo. Ce credeți, când am ajuns, prima mea grupă era cu niște manageri de la Kaufland România, 7 manageri, cei mai mari, cei mai tari, trebuia să învețe limba germană într-o lună jumate, foarte bine, cât mai repede, în fiecare zi, curs intensiv. Azi așa ceva nu se poate, s-a terminat. Deci am înlemnit, dar nu am lăsat să se vadă faptul că era pentru mine prima experiență. Eu m-am dat ca și când fac deja chestia, deși aveam doar 19 ani. Apropo, am mai făcut o prostie, că vă povestesc acum și chestii amuzante. Nu am niciodată, până când am împlinit 23, 22 pe acolo, nimeni n-a știut ce vârstă am eu. Spuneam vârsta doar persoanelor în care aveam eu încredere și care știam că nu se uită după chestia asta. În România e mentalitatea că, băi, dacă eu sunt director și am 50 de ani, cum să mă învețe pe mine un puș de 19 ani? Ăsta habar n-are, vreau pe cineva experimentat ceva. Și atunci tuturor le spuneam că am 27 de ani, 28. Și era foarte amuzant când venea ziua mea de naștere. Toată lumea știa ziua mea de naștere și avea impresia că fac 29 de ani, 30 de ani. A fost extraordinar. A fost o experiență nebună. Am invitat pe prieteni și pe toți managerii care am lucrat de la mai multe companii. Și noi am făcut 2 torturi la o zi de naștere, unul cu 30 de ani și unul cu vârsta mea reală. Ăla cu vârsta mea reală l-am lăsat în frigider, am făcut la mine acasă, stăteam la casă și am făcut la curte. Și în momentul în care au plecat toți ăștia și am rămas noi ai noștri, ai mei, cum ar fi, am scos tortul pe bune original și am sărbătorit vârsta mea originală, dar inițial mi s-a cântat la 22 de ani, la mulți ani pentru 30 de ani. Da, am făcut multe nebunii, dar să știți că în chestia asta, adică în dezvoltarea asta și în drumul ăsta, să zic așa, de business și de antreprenor, trebuie de multe ori să urmezi niște căi care nu sunt tocmai, să zic, legitime. Adică trebuie să ai un pic și de creativitate și trebuie să-ți vezi interesul și trebuie să faci și o mică poveste și să-ți curești drumul în funcție de ce se întâmplă. Dacă ar fi știut oamenii că eu am 19 ani, sunt convins că ar fi cerut alt trainer sau de multe ori am avut cursuri 1 la 1. Și acolo, asta e mentalitatea și atunci trebuie să te ghidezi după ce ai de făcut. Scopul principal este să ai succes. Și atunci pentru succes, evident, nu încalci legea, nu faci alte chestii grave, să zic, dar chestii de genul ăsta, eu zic că scuză mijloacele, știți cum e vorba asta, că scopul scuză mijloacele și atunci, da. Și revenind, am intrat acolo, mi-am făcut cursul mai departe, asta a fost toată povestea și am stat la ei 6 luni, am văzut în 6 luni, v-am zis de la bun început că întotdeauna mi-am dorit mai mult și niciodată nu m-am mulțumit puțin.
Și eu, de fapt, am văzut în 6 luni ce se întâmplă și am zis, mă, dar de ce trebuie să stau eu la ei și de ce să nu fac eu firma mea și să dezvolt eu propria afacere? Și asta s-a întâmplat, mi-am creat firma, n-am mai fost angajat la ea, am fost colaborator cu ei. După aia am început să cunosc foarte multă lume în companiile acestea mari și am ajuns după să am contracte direct și să am creez o echipă cu companii foarte mari, și cu Kaufland, și cu Porsche România, cu Deutsche Bank, cu IBM, cu cine am mai avut, Vodafone am mai lucrat. Au fost companii foarte, foarte mari și asta se întâmpla la vârsta de 20 de ani. Deci atunci mi-am creat și atunci am avut, deja la 21 aveam acest portofoliu de clienți. Era foarte tare pentru că, deși eram foarte mic, mă învârteam într-o lume extraordinară, numai cu manageri de top și aveam relații. Gândiți-vă la prietenii mei care erau în jurul meu la 21 de ani, pe cine știau ei și pe cine știam eu. Având foarte multă legătură în domeniul auto, de exemplu, am avut și cu Audi și cu BMW, am avut contract. Și noi am lucrat acolo, adică eu personal am lucrat, predam și eu, cu managerii de pe vânzări și în momentul în care, de exemplu, plecam undeva în afara orașului, vreau să mă plimb sau mă duceam un weekend sau îmi luam liber și 4 zile plecam la munte, plecam întotdeauna cu o mașină diferită. Vorbeam la Audi și îmi dădea de acolo o mașină, vorbeam la BMW și de acolo îmi dădea o mașină în test drive. Și ai foarte multe beneficii în momentul în care ai networking. Deci părerea mea este că primul lucru este să vă puneți skill-ul la punct foarte bine. După m-am perfecționat în predarea limbii germane prin niște cursuri, prin foarte multă dorință de-a mea. Eu am căutat, pot să zic că mi-am descoperit propriile idei și propriile metode de a preda germană. Adică prin pasiune poți să dezvolți skill-ul și dacă ai un skill foarte bun și ești foarte bun în ceea ce faci, după aia următorul pas este să-ți dezvolți rețeaua de networking și să cunoști cât mai multă lume în domenii diferite, pentru că de fapt asta îți dă puterea. Puterea este atunci când ai know-how foarte bun și când ai networking. Da? Una din astea două, dacă lipsește, nu poți să avansezi și nu poți să ajungi în top, să zic așa. Pentru că știm și noi, dacă tu stai blocat aici unde sunt eu acum în camera asta și nu mă cunoaște nimeni și n-am nicio relație, n-ai cum să avansezi, pentru că avansarea se face practic prin relațiile pe care tu le creezi cu oamenii. Deci ăla te recomandă, ăla te vrea la tine în echipă, se bat celălalt pe tine, te vrea și ăla și așa mai departe și așa ajungi să crești fără să-ți dai seama. Și așa s-a întâmplat. Da, aveam foarte multe beneficii, cunoșteam o grămadă de lume, a fost ceva, adică m-am simțit relaxat, să zic așa, în mediul respectiv. Acolo mi-am dorit să ajung și până în momentul de față am reușit, am avut, o să vă zic așa, până la timpul trecut, pentru că odată cu pandemia am trecut pe online, dar am deschis la 23 de ani, am avut 2 sedii, un sediu în Victorie și un sediu în Pipera. Mergea totul foarte bine, lucram și cu clienți, cu firme, da, și cu clienți privați, practic oameni care ne sunau de pe site și spuneau: domne, vrem și noi un curs de limba germană, facem și grupe și individual și așa mai departe. Practic acopeream toată piața de undeva de la vârsta de 14-15 ani, deci de la adolescenți până la seniori. Să zic așa, strategia de marketing pe care am avut-o sau punctul forte pe care l-a avut centrul nostru de limba germană a fost acela că eu mi-am dorit întotdeauna să lucrez numai cu tineri, numai oameni fresh, nu au existat oameni peste 28 de ani sau 29, dacă nu mă știu, a fost cel mai în vârstă care a lucrat la noi. Ăsta unul la mână, veneam cu modul de abordare practic și caterincă, deci în timpul ședințelor se făceau și glume, veneai și foarte relaxat, oamenii dacă voiau să bea o bere puteau să stea să facă germană, să bea și o bere, să bea un pahar de vin, să fie practic o experiență, nu doar să fie o chestie, aoleu, mă duc să fac un curs de germană, sunt obosit, nu am chef. Lumea chiar abia aștepta să ajungă la cursul nostru de germană, la oricare eram. Selecția practic foarte grea ce pot să vă zic, ce este cel mai greu este să îți aduni o echipă la fel ca tine, adică să ai aceleași, să zic, aceeași viziune asupra a ceea ce faci. Și asta a fost punctul nostru foarte, unul la mână, deci oamenii se simțeau super relaxați, nu simțeau că sunt la un curs de germană și învățau în același timp. Asta 1 și 2 la mână, punctul nostru foarte a fost flexibilitatea. Eram practic unul din foarte, nu știu dacă mai exista cineva să facă cursuri de germană efectiv după programul clientului. Da?
De exemplu, cineva de aici dorește asta, bineînțeles la cursuri individuale, pentru că la grup nu se putea. Dacă cineva dorea un curs individual, ședințele se stabileau împreună cu trainerul alocat cursului de la ședință la ședință. Voiai să faci azi, să zic, de la 4 la 5, da, ce e, sâmbătă, făceai astăzi. Vrei să faci după aia mai departe, tu puteai marți dimineața de la 9 la 10, așa se întâmpla. Și tot se întâmpla, deci toate cursurile se efectuau în funcție de programul pe care îl avea clientul, bineînțeles și trainerul, dar să zic 80% conta clientul și 20% trainerul, pentru că trainerul mereu se mula pe client. Și așa am câștigat noi foarte mult prin chestia asta. În momentul de față, ca să vin în zilele noastre așa, cam asta e istoria așa în mare, am desfințat cele 2 sedii pe care le aveam la Victoriei și în Pipera, pentru că totul s-a trecut pe online. Vreau să vă zic că de când a venit online-ul la noi, vânzările și rata de clienți a crescut la 70%, este incredibil. Deci din secunda în care totul s-a intrat pe online, piața noastră de desfacere practic era doar pe București, da? Și unde pe București oricum ne băteam cu Goethe Institut și cu mai sunt câteva centre, dar nu le mai dau numele. Goethe Institut oricum nu știe toată lumea. Și practic piața noastră de desfacere de pe București s-a mutat undeva nu doar național, ci internațional. Avem cursanți din Italia, din Spania, din Germania, nu mai zic, sunt o grămadă, pentru că sunt foarte mulți în țările nevorbitoare de limbă germană care au nevoie la job. Sunt mulți spanioli, mulți italieni care colaborează și lucrează în firme nemțești și au nevoie de germană. Și atunci îi dai învață germană și în Germania românii care învață aici germană sunt foarte mulți care vin și prin joburi pe engleză, dar ei nu știu limba germană și atunci e foarte greu să trăiești aici în Germania în momentul în care nu știi limba. La un moment dat te lovești de chestia asta, la un magazin, la un restaurant, adică e imposibil să nu ai nevoie de limba germană. Și din cauza asta avem, că probabil v-ați întrebat, ok, dar de ce învață nemții germană? Nu sunt nemți, sunt români, practic peste tot avem români, suntem foarte mulți români peste tot, sunt și din Anglia români care lucrează cu noi. Preponderent, să zic așa, în procente avem acum undeva la 60% sunt din țară și 40% din afară, deci aproape se apropie undeva procentul de 50-50 la cei cu care lucrăm acum în Europa. Încă n-am ajuns să avem din America, din Canada sau așa mai departe, deci din afara Europei. Dar deocamdată este extraordinar pentru mine și pentru centrul nostru de limba germană. COVID-ul a fost gura de aer, adică altfel n-aș fi putut să ajung în Europa, să am cursanți din întreaga Europa, dacă nu cream cât un centru în fiecare țară. Ce înseamnă asta? Nici nu vreau să mă gândesc la ce personal, la ce. Era foarte complicat, adică să-ți creezi fizic cât un centru de limbă străină, nu zic în Europa, eu vorbesc de România, adică era greu să dezvolți, să zici că aveai orașele principale, Iași, Timișoara și așa mai departe, Constanța. Ar fi fost extraordinar de greu să poți să manageriezi așa ceva, pentru că lucrezi cu oamenii. Atunci când lucrezi cu oamenii sunt neserioși, oamenii nu-și dau interesul, oamenii vor să te facă pe la spate, mai ales la noi, la România, asta e clar, am avut și noi o grămadă de cazuri, mai ales pe online acum e destul de greu să ai control asupra celor cu care lucrezi, pentru că e penibil să-l pun pe unul din băieții cu care lucrez eu să se apuce acum să facă un curs de germană, să zic ok, înregistrează tot cursul și pe asta stau eu să văd dacă cumva a zis ok, uite cât îți ia Mihai, uite cât e aici, haide, fă cu mine în privat și așa mai departe, e penibil. Am reușit să creez o echipă de 25 de oameni care sunt foarte fideli și care doresc să facă treabă și nu au interesul de a fraieri sau de a șmecheri sau așa mai departe. Plus că simți omul care își dorește chestia asta deja după 7 ani în care am făcut doar chestia asta zi de zi. Personal, despre mine am peste 1500 de ore predate în momentul de față și am peste 10.000 de cursanți pe care am avut în față. Pot să zic că sunt foarte mulțumit de nivelul la care am ajuns. În momentul de față totul s-a stabilizat, totul este pe picioare, totul merge foarte bine. Ce îmi doresc să fac este să ajung la noi pe site, să creez o rubrică în care oamenii să poată să-și cumpere cursurile noastre, adică să nu trebuiască practic să mai stau eu să predau sau colegii mei, efectiv să avem niște cursuri, tu intri, ți-ai cumpărat cursul și așa mai departe, adică să mergem un pic pe digitalizare și pe chestia asta de, cum să zic, îmi scap acum termenul, în fine.
practic să scutim timp, să scutim resurse. Practic timpul e cea mai importantă resursă și atunci dacă am putea scuti timpul nostru și să creăm niște cursuri pe care oamenii doar să le cumpere și noi să nu mai stăm să le predăm, ar fi senzațional. Practic aș putea intra și pe platformele acestea ca Amazon și așa mai departe. Asta e acum următorul target și să limităm echipa la 5 oameni, împreună cu mine să fim undeva la 6-7, acolo ăsta e visul meu și să creăm doar cursuri practic înregistrate pe care oamenii să poată să le cumpere. Pentru că, nu știu dacă v-am zis, eu acum trăiesc în München de 1 an de zile, chiar 1 an jumate cred că s-a făcut. Și evident că lucrând în Germania, adică trăind în Germania, aici sunt alte costuri, este un pic cam greu. De obicei lumea trăiește în România, da, și lucrează pentru afară. Eu fac invers, cred că sunt unul din puținii care stă într-o țară occidentală și lucrează totuși pentru România. Fac totul pe dos. Și atunci am zis ok, nu e bine, trebuie timpul pe care l aloc momentan încă pentru cursurile de limba germană trebuie să-l revendic și trebuie să-l scutesc ca să-l aloc pentru un job stabil aici, pentru că aici sunt salarii foarte bune. Și eu am studiat aici la noi la Fils Maschinenbau pe limba germană. Mai departe acum anul ăsta termin și masteratul și pot să zic că aici șansele în momentul în care termin la noi în limba germană și faci un masterat sunt incredibil de mari, să prinzi un job foarte bun la BMW sau la Kaufland sau la o firmă, la un monstru, la un gigant și atunci pleci cu niște salarii foarte bune ca și inginer. Sau nu numai, poți să aplici, cum v-am dat exemplu și Kauflandul, chiar dacă tu ai făcut inginerie, acolo se face un training, adică ai șanse foarte mari doar din cauza că facultatea este una în limba germană. Deci asta pot să vă zic că este un avantaj enorm pe care îl simt aici. Am prieteni care au mai venit, care au încercat să aplice, nicăieri n-au reușit pentru că n-au limba germană, n-au făcut o facultate tehnică. Asta contează foarte mult ca imagine pentru nemți. Să ai o facultate tehnică, mai vii și cu limba germană, ești deja aproape unul de-a lor. Niciodată nu se va compara o facultate direct făcută aici până în România, dar vii așa spre ei, te apropii de ei. Bun. Cam asta e povestea mea. Spuneți-mi, aștept întrebări din partea voastră. Dacă vreți să mă întrebați, lucruri sunt deschis. Dacă nu vreți să mă întrebați voi nimic, vreau doar să vă arăt și în cazul în care sunteți curioși să intrați pe site-ul nostru. Acesta este site-ul nostru, Deutsches Zentrum București, da? Prescurtarea asta mică, pentru că numele e destul de lung. Chiar m-am gândit la un rebranding, probabil că va veni, habar nu am. Am început cu rebranding-ul pe pagina noastră de Instagram. Dacă căutați acolo, nu o să ne mai găsiți cu Deutsches Zentrum București. Am considerat că trebuie să fac un rebranding direct pe mine și acolo puteți găsi proful de germană, fix așa legat, proful de germană pe Instagram. O să vedeți acolo Mihai Benga, numele meu, și acolo avem, practic, eu am o pagină, inițial era a firmei, după aia am preluat-o eu acum de o lună și acolo puteți să vedeți diferite expresii în limba germană, chestii de gramatică, fac niște reels-uri în care vă explic niște chestii, practic, cum se aplică în viața reală. E ceva interesant pentru cei care vreți să aveți contact permanent cu limba germană. Mai avem acolo tagăs, quiz, intrați și faceți niște quizuri, niște chestii, adică eu postez în fiecare zi. Deci proful de germană pe Instagram și acesta este site-ul nostru. Avem cursuri de toate felurile, acestea sunt cursurile normale, da? Adică practic nu e nimic special, sunt nivelurile pe care cred că deja le știți, de la 1 până la B2-2 avem noi. Avem certificări Goethe pentru cine e interesat, certificat medical, avem curs specializat și avem trainer specializați în chestia asta. Avem tabere și evenimente, practic avem tabere de limba germană pentru copii, am uitat să vă zic că facem și asta, și avem și evenimente pentru adulți. De exemplu, aici avem o călătorie, practic am zis noi, culturală și culinară aici în München. Puteți să intrați aici să vedeți despre ce este vorba, programul evenimentului, cui ne adresăm, ce tarife avem și așa mai departe. Uitați un pic, vă zic eu așa pe scurt, avem ziua întâi, practic, este un tur vechi al orașului, după aia avem degustare de bere și aperitive bavareze, apoi în ziua a doua mergem la Allianz Arena, după aia avem iar un tur al delicateselor bavareze și asta e aici. O să vedeți voi, deci
E vorba despre bere, despre pâine coaptă, brânză, o bază în cea specifică aici din München. După aia vizităm BMW-ul și Olimpia Turmul, care este cel mai înalt turn de aici. Uitați, scrie și aici 291 de metri și avem direct vedere spre Alpi. Sunt 3 zile, facem chestia asta pentru cei care aveți frați mai mici sau verișori sau așa. Avem și, după cum v-am arătat, și tabără, da, de germană și intrați aici pe detalii. Perioadă și locație, program tabără, aveți aici din nou care este programul de dimineață, de după amiază, cât timp, avem activități în timp liber. Ne-am dezvoltat, noi deja am făcut, avem în prezent, prima tabără am făcut-o în 2019, dacă nu mă înșel. Și de atunci mergem înainte și cu chestia asta. Un mic blog aici și aici, bineînțeles, aveți contactul. Aici e trecut chiar numărul meu, deci dacă aveți nevoie puteți să intrați aici, dar sunt trecute și jos. Aveți aici și mail-ul meu, dacă aveți nevoie, mihai.benga@centru. Dacă nu, numărul meu de telefon, îmi scrieți direct pe WhatsApp, da, îmi ziceți ce și cum. Aici avem social media, dacă intrați. De ce nu merge asta, nu înțeleg. Uite, am noroc cu voi acum, că am vrut să vă arăt. O să vorbesc cu băieții care se ocupă la mine de site să vedem de ce nu merge. Bun, cam ăsta e site-ul. Puteți să intrați acolo și dacă aveți nevoie de cursuri și dacă vreți să vă înscrieți la vreo tabără sau ceva sau vreți informații mai multe, aveți acolo despre noi. Eu am fost Mihai Benga, sper că v-a plăcut părerea, Doamne, povestea mea. Da? Și vă încurajez să încercați să vă construiți voi drumul și abia apoi, după ce ați încercat și ați avut experiența în practic antreprenoriat, da? Să mergeți și pe varianta de angajare, pentru că e foarte interesant să vezi un pic paralela și să-ți dai seama de fapt care este drumul tău. Eu mă simt mult mai bine ca angajat sau mă simt mult mai bine ca antreprenor? Sunt mult mai relaxat, am mai mult timp ca angajat sau mai mult timp ca antreprenor? Și așa mai departe. Eu cred că timpul pe care îl aveți, voi acum bănuiesc că sunteți undeva ca vârstă între 20 de ani și 22, 23, 24, să zic așa. Eu cred că cel mai important la vârsta asta, în care nu aveți responsabilități, în care părinții vă susțin, în care nu aveți nicio presiune socială și așa mai departe, familie și alte chestii, acum este foarte important să vă dăruiți cunoștințele și timpul pentru a vă crea experiența de antreprenor. Ai făcut chestia asta 4-5 ani, ai ajuns la o vârstă de 25, 27, 28, de acolo nu mai există cale de întors, de acolo te poți angaja 2 ani și la 30 de ani ai o perspectivă în ansamblu a vieții și a ceea ce înseamnă antreprenoriat și ceea ce înseamnă a fi angajat. Și de acolo îți alegi drumul și te-ai dus înainte. De la 30 de ani deja nu poți să mai stai cu părinții, e clar că ai cheltuiele, clar că îți formezi o familie, de acolo nu-ți mai permiți luxul pe care ți-l permiți acum. Și asta le zic tuturor celor la cărora vorbesc, pentru că sunt invitat la mai multe conferințe de genul acesta și asta e tot ce vă rog și vă zic din inimă. Dacă aveți gânduri de a încerca să faceți afacerea voastră, acum e momentul, mai târziu nu o să mai aveți când. Bun. Mulțumim. Este o întrebare de la Cristian. Așa. Da, bună ziua. Am vrut să întreb care sunt avantajele dacă îți faci o firmă în România comparat cu Germania sau Austria. S-a întrerupt, cred. Poți să mai repeți o dată întrebarea, te rog? Da, sigur. Care sunt avantajele dacă îți faci o firmă în România comparat cu Germania? Sincer să zic, n-aș putea să-ți răspund direct la întrebarea asta, pentru că n-am experiență pe așa ceva. Adică nu mi-am creat o firmă aici în Germania. Practic firma pe care lucrez e tot în România înregistrată și acolo. Noi de acolo facem reclamă și de acolo ne creăm tot marketingul pe toată Europa. Ce pot să zic pe scurt din intuiție, de ce ar fi mai ok sau care ar fi diferența, este că una e să lucrezi cu oamenii tăi, mai ales tu ești mic, da? Când îți creezi o firmă, nu te știe nimeni. Gândește-te că e greu să te știe ai tăi, da? Păi să te duci într-o țară străină și să începi tu să te afirmi și să zici cumva că tu ca român sau ca străin ești mai bun ca ei în ceea ce faci. Că practic asta trebuie să faci ca să atragi clienți. Tu trebuie să vii să dovedești cu ce ești tu mai bun ca ceilalți care sunt deja pe piață. Ceea ce e greu să faci asta și în România, dar într-o țară străină. Adică mă gândesc că să vii în Germania și să zici ok, eu am făcut firma X și veniți la noi pentru că sunteți mai tari ca Y și Z, care au deja 20-30 de ani și sunt nemți de-ai lor. Cred că e foarte greu. Adică eu zic că prima oară trebuie să începi și să-ți creezi experiență. Eu așa aș face dacă aș lua de la început din nou. În România aș porni și după aia aș încerca să mă dezvolt în întreaga
Europa sau lume sau în întreaga țară, depinde ce target ai. Eu chiar despre asta acum fac lucrarea de dizertație, despre dezvoltarea unei afaceri la nivel european sau global. Ok, mulțumim. Și eu mulțumesc și cu mare drag, cum am zis, dacă aveți nevoie de orice lucru care ține de limba germană, aveți numărul meu de telefon, site-ul vi l-am arătat, pe Instagram, oriunde ne putem auzi și fără probleme. De curiozitate, dintre cei prezenți aici, este cineva care va prezenta în germană la finală? Da, eu. Super. Păi nu știu, Mihai, poate dacă ai disponibilitate să participi pe 22 mai când va fi finala. Okay. Noi anul acesta le-am zis că pot prezenta în engleză sau franceză sau germană. Bineînțeles, vom vedea când ei își depun proiectele cine cum prezintă, dar va trebui să avem evaluatori pe fiecare limbă și dacă ai disponibilitatea pe 22 mai să te loghezi și să-l asculți pe participantul. Da, mulțumesc mult de invitație și cu mare drag. Trebuie să mă uit în agenda, deci nu știu acum ce și cum la mine. Toată luna mai este deja booked, e full, e deja ales, să zic așa. Tocmai am fost acceptat și în grupul BMW, asta e o premieră, i-am povestit și lui Cristi ieri. M-au acceptat acolo în departamentul de organizări de evenimente, am avut interviuri peste interviuri și o să încep chiar de săptămâna viitoare. Și atunci, nu știu, acum începând și jobul ăsta nou și proiectele pe care le am cu firma, pe limba germană la mine este ceva super aglomerat. Sigur. Mai am de scris și dizertația, adică mai am să o completez la ea, mai am un pic la ea de terminat. Sunt foarte aglomerat, mă uit, nu pot să promit nimic în secunda asta, dar revin cu un răspuns. Sigur, vorbim, ținem legătura prin Cristi. Sigur, da. Mulțumim, danke well. Și eu mulțumesc. Schönen Tag noch an alle. Now I will switch to English and we have another guest, Diana Scurtu, who is a student in 4th year in the French stream, but she also speaks English very well. And Diana made a very nice mobile application. I think it's on iOS also. And if Diana is here, can you tell us a little bit about your application? And I think you have also a company and so on. Hello, everyone. Could you hear me? Yes, we can. Okay. I will share the screen. Can you see the... Yes. Okay, with the presentation, with UPB Campus. Yes. Okay, because I entered from website and it's a little bit difficult for me. So, hello everyone, my name is Diana Scurtu and I'm a 4th year student of science in French. And this is the application that I made during the 1st year of the university. This was an opportunity for me to start learning mobile development. And this journey led me through different technologies such as Swift, Java, Swift for iOS, Java in Android Studio for Android devices, and also Flutter that is a cross-platform. And now the application is available on mobile and also on web. And at this point, the most important thing is that the application, UPB Campus, has become the official application of the university. Here you have some QR codes if you want to scan the application and to create an account, because the application that is in the left is also for high school students. If you register in the application, you will be later added to the class-specific group here. And for example, for the 12th grade, I think it's here. We have more than 130 registered high school students so far. What do we do in this kind of groups? We post events and news related to activities of interest to you. And each time we post an event or a new news, you will receive a mobile notification.
How is the application looking? Here is the view for the groups. Later, when you will become students, you can apply for jobs directly in application. Here is a photo of the notification that you will receive on mobile, and also the timetable for classes or meetings or events from your groups. And now I'm trying to extend this in more universities, and I'm trying to attract more investors for this application, but this is a long way. And yes, it's the 4th year then when I'm trying to develop this application, and let's say this application led me in the entrepreneurship way. I don't know if you heard about this application or if you have any questions. If you want to know more about the application or about my personal project, you can also enter on the website. I have a short description about each application, and I don't know, I think this is it. This is my presentation. Okay, thank you, Diana. Thank you. Do you have questions for Diana? If not, let's move to Julia. Julia, are you here? Yes, I can hear you. Super. Julia will also present the business plan you have to fill in for the competition, so please be attentive. Thank you. So you have the floor. Perfect. First of all, if you can see me, let me know. Yes, yes. Perfect. Hi, I'm Julia. And first of all, I want to congratulate all of you for being part of a project that is not, let's say, mandatory. I really like what our guest said about the network. Also, his story was very interesting, and it's a way to learn how things are going on, actually. But the thing with the network, because that's one of the most important things, no matter what you do, it doesn't matter if you go on the app or programming or something else, you need a network, you have to show yourself somehow. A thing that I want to add here is the fact that you can do this, you can create a network starting with at your age. You don't have to wait till 20 or something. 20 is very good, but you can start earlier by being a part of an NGO, by being a member of an NGO. Also being involved in this kind of contests, because as you see already, we have direct contact with a person that already have so many lessons to show us. But what I want to do now, it's more to talk with you about what you should have in your business plan. We already have at the beginning in the presentation what means the price and everything, so you already have those information, but right now I want to make it clear what you should have in your business plan, because it will be, of course, a jury and we have to judge how the business plan looks. So I'm here just to show you what I want to see there, and if you have questions after this, let me know. I will try now to share my screen, finally. Okay. First of all, we will have a canvas. A canvas, it's a structure of a business plan. It could be more
I mean, I make it simple for you, but this is the most important things that you should have into consideration in your business plan. So I will just show you a little bit how it looks. You will receive this, as I understood. Okay, the project name and team members, this is not hard, I don't have to explain it. Idea in short is like, I want to have an application that helps people to find their cats. Oh, okay, this is a good idea. But anyway, then we have the product, the problem we solve. This is one of the things that Mr. Mustață told us about the product, and I will show you in a presentation what does it mean. Then we have our target group, SMART objectives, the 5 elements. I will present this. This is actually my focus in this presentation, to show you about the SMART, to tell you about the SMART. Then price promotion. Promotion and placement can be combined in this contest. Okay, and now I will start with a presentation that is not a presentation. Okay, so it is what I want to see in your business plan. This and all the way up. Let's see, the first point about the product, what is the problem you solve? This is very important to know your product very, very well, not as an idea that it should be put in practice, but it could be like that or like that. No, you have to be very specific to know exactly what to do. Even if you want to have a very complex product at the beginning, it's fine to have a simple one, because after you make a simple one, a basic one that actually works, you can develop a lot of things around them. But first of all, you have to know your product very, very well. And there are, let's say 2, I choose 2, but I think there are many things that your product can do. Solve a problem or improvement that you bring into society, into a group, a target group or something like this. So you can solve it so it's not on the market right now, or you can improve it. It is on the market, but it could be better. Then we have to whom you sell. Just a second to see something here. Okay, to whom you sell. It's your target market. It's actually your client, your final client. It's very important to know to whom you sell, because after this you can make a marketing plan, a placement plan. You can make the price depending of the income that your client will have. And just a second, it appears something here. Okay. You have to outline your ideal potential customer. It means you see your product, the first point it's covered, you know your product very well. Okay, to whom it will be sold? To kids, maybe to elder people, or for everyone is not also a problem, or for active people, for people that are staying more at the office and stuff like this. You need to know their location. And always don't think locally. Don't think if your mom or your friends, it will buy it. No, think globally. There are so many people that could buy something that your friends would not. So never, never think locally. You can start locally, but think globally always. Then we have the income. We have to see if there are kids, they don't have an income, a fixed income, so they will take money from their parents. What are their parents doing? And stuff like this. Then we have the age. You can have an app that could be suitable for different ranges of age, but you will choose one, or you will choose which one is best for you. Then the profession that they have. The profession is very good to know, because we will see at the placement, at the promotion, if they are using Facebook or something like this more. So that's the platform where you can put your product. If they are not using that, you have to choose another platform. Let's see further. And this is my favorite, the objectives. Okay. The objectives, it is in your business plan. As a hint, as I mentioned here, you have to have these words in your business plan. So to use a SMART objective.
SMART objective, as you can see in the presentation, is specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. So I will talk a bit more about this, and I will show you in another tab what you have to answer to each one of to every subject here. Sorry, I'm not multitasking, so if I have to put another tab, I can talk. If I have to talk, I cannot use another tab. Sorry for that. And here we have the specific. This is the first one. Specific, well-defined, clear, and unambiguous. So when you will describe your product, you have to answer to some questions. Of course, you don't have to make a huge writing there about your product. You don't have, it's not like school to make it something big. You have just to be specific and to cover it up very well. Here we have a specific who, what, where, when, why. So you have here all the questions that you need to answer for a specific thing. It's not that difficult, it's put very clear how you can achieve the specific object, the first element of the SMART elements. And then we have measurable, the second one. Okay, how many, some or much? How do I know if I have reached my goal? And what is my indicator of progress? If here it could be, you can have some questions, what is my indicator of progress? But you can find a lot of information on Google about this, but also don't focus so much on how to develop further. It's very important to have a plan, not just I will make this, I will sell it for $15 and that's it. No, it's good to visualize something more, but don't lose yourself there, because in a business, flexibility, it's very important. So you need a goal, a vision, but you have to be, it's clear that you don't have a clear path. So it's good that you don't have a clear path, because flexibility will help you to maintain actually your product on the market. Then we have achievable. Do I have the resources and capabilities to achieve the goal? If not, what I'm missing? Have others done it successfully before? Achievable, it's like, okay, I want to make a rocket as Elon Musk, but I want to be greener and smarter and to have other colors and stuff like that. Is this achievable? No, it's not yet. So we have to find the dream that we like, because it's about dreaming, it's about creativity, but one that you can actually use it right now. So you have the resources right now to start, or you can gain somehow those money or those resources or that team, because it's also a very important resource for everybody in every business. So try to dream, but not so much to achieve your goal. Then we have realistic SMART goals, which is very related to achievable. So we have 3 questions here. Is the goal realistic and within reach? Is the goal reachable given the time and resources? Are you able to commit to achieving the goal? So basically, it's one big question. Is this realistic? I can start right now. I don't have the money maybe, but I can present it. I can pitch it in a contest, in a different kind of thing in front of a business angels, and maybe I will receive a grant. But this is achievable. This is realistic. You can do that. Or you cannot, because there are a lot of millions of dollars and I need a team very, very big. So that's not so realistic yet. Then we have timely. A SMART goal must be time-bound. This is one of the elements that it's so subjective, even if time is clear. Does my goal have a deadline? By when do I want to achieve your goal? Even if we have this idea that you have to start and after that you will see, usually in project like this, we don't have a timeline.
mostly when we are working at an app with our friend, our best friend, or something like this, we don't think, okay, till the end of this year we should be ready with the app and we will try then to sell it. No, we are working, then we have school, or maybe then we have job or something like this. So it's not really time bounded, and this is not necessarily a good thing, because you are letting go the time, you are not doing the thing that you want, even if it's very clear, even if you have the skills to do it, and you consume more resources. This means your time in this case, and maybe someone else's, it will be faster on the market, so you have a surprise. And also it's more motivating if you know that at the end of this year you want your application to work. By having a deadline. Sometimes it's pressure. When you talk about homework or something like this, it's pressure for sure. But in this case, it's a creative pressure, and it's a pressure that we need in order to move on faster than we are all doing usually. Okay. The importance of a SMART goal, you will see. It's quite clear that the 5 elements basically structure your idea and your application very well. And if you have this, it's easier for you to see the other elements that we need from the canvas, the first canvas here. It's easier for you to see the problem, the target group, and price and promotion and placement. Let's see, then we have the price, the monetization. Also, I want to see these words in your business plan or in your presentation. I need the specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. I want to see them there. Also, the monetization, the price. What's very important is to look again, if you need, to the presentation that Mr. Mustatsu made at the beginning, and to see what does it mean. Actually, it's not only the price you put on your project, on your application, it's more than that. So also you have to answer these questions. Trust me, guys, I'm giving you some hints here. It's not just because I want to talk with someone. So answer to these questions that you see in this presentation. Is there any possibility to develop this idea further? So I have this, but can be more complex, yes or no? Then did you make a clear and real business plan with your app? Are you rockets away from reality? It's exactly what I told you at the objectives. Your resources are used correctly, your money, your team, your imagination. You have to see exactly how do you use it, and even if it sounds complicated, it's not that complicated. Imagine that your business plan is like a plan to go to shop. So you have to dress yourself, you have to take some bags, you have to take some money, you have to make a list with what do you want to buy. You need to take the bus till there, you have to shop to find everything in the market. After that you have to pay for that. After that you have to make calculus to see if you have enough money or something like this. So it's not so difficult, but you need to realize that there are some steps that you have to use. It's not usual for you to use all these elements, all of these words or concepts. There are economic concepts, but you will get used if you really want to succeed in this. Then we have, does it bring money? And in the presentation you see what monetization is. So it's not only how you sell it, it's a little bit more complex about the money. What are the costs if you have to put money in this? How many applications you want to sell at which price? You will have a demo, you will have, there are all the elements you have in the presentation. Also, if you have questions, please let me know. I told you at the beginning my main focus is on the SMART because this is it wasn't in the presentation. Then we have, oh, I love this one. You are a crewmate,
So promotion, when we talk about marketing, the second step, with the target group, we define it will make the difference when it comes about selling the product. By knowing our potential clients, we can easily choose a way to communicate based on their age, occupation. You will make your own research to see what are the platforms where they can see your app, and how to reach them, attract them, and how to properly make them buy it. This was a very wise fragment said by me. And promotion and placement, it is also easy to make because there are some main platforms, main ways to do. Of course, depending on your application, it could be more subjective, but basically you will kind of use the same platforms. So I'm not gonna insist here. If you have questions, let me know. And I know you can do it. I know you can make a plan. I told you, don't see it as a very complex thing. See it as a thing that you already are used to do, because everything in life, you should start from somewhere. You will learn to do it, and then it will become like, you know, peanuts. It's easy. Also, I want to show you a video. I hope it will work, with the entrepreneur. Marius Ursake is his name. He wasn't able to participate, but we have a video from him. First of all, I want to tell a couple of words about him. He is from Iași. He's a Romanian entrepreneur. He started very, very early with his friends. And I don't think so he's saying in the video, but he is also a mentor and a professor at MIT. And also he was a mentor at NASA. Yeah, even he is not talking about this because everything happened just because he had the network. And of course he is brilliant, is very smart, but the network somehow drives him in the right direction, and to be in places where he was dreaming to visit it, not to be a mentor or professor. So we will listen to him. I hope you will understand what he said, and after that we will go to Q&A. I started my first company when I was 22 and still a student in medical school. And what people know, and that company is still going after 22 years. It's still very successful. I'm out of the company, but it's still very successful. 60 people something. It's called Grapefruit. And what it is right now is like a design and software company, consultancy. And I wanted to start it like 2 years before it actually was started. And I had 3 failed attempts. The first one in 1997, when I was 20, I wanted to start a company that was kind of like a group of freelancers from Romania selling their work in the United States. I had 30 very talented freelancers, but no customers. We had a website, we had, which in 1997 was amazing. Like very few people knew how to make websites. And I tried to do that and it didn't work. The second attempt after a couple of months was to start a more traditional, more brick and mortar kind of agency. So I teamed up with one of the freelancers in the first group, and we started a company called Grapefruit Design Group. And it failed after 3 months. We had customers, local customers, we had some revenue, but we failed because we didn't see eye to eye to the strategy of the company. So we split, and he went his way, I went my way. Couple of months later, I tried to start what would have become, if it were successful, the first virtual remote agency in the world, advertising agency in the world. And I repeated my first mistake. We had a copywriter in New Zealand, a PR consultant in Moscow, an art director for video in the United States. We had someone in London. I was in Romania as a designer. Again, we didn't have customers. So we could have done amazing work if we had customers. And I guess that's the lesson that we eventually figured out the 4th time that I started it with 2 other talented people, a strategy guy and a software engineer.
we actually had a couple of customers as freelancers, and then we put them together and said, well, why don't we work together? We can build better projects for those customers. And this is actually how it started. We had customers before we had the company. And I guess that was what one of the reasons why the fourth time I tried it, it was successful. So what I can tell you is that a startup fails only when the founders quit. So what do you study if you want to become an entrepreneur? Do you go to management school? Do you go to business, administration, finance? I wanted to start with computer science when I was in high school, but then I decided I want to go to become a doctor. So I studied for 6 years in the School of Medicine in Romania, did another year as an intern in a hospital, and decided then that I want to quit and continue with the company that I had started. My first company had started during med school, which became sort of successful. So after that, after the first 10 years, started another company, a mobile banking software company, then another company in AI, started in United States at MIT. Both of them failed. And then started the music festival, which is still going after 6 years. Then the current company that I'm working on, MetaBeta, which is a software for investors and startups. I'm currently thinking about starting another company. So I would say that what is important as an entrepreneur is to be able to know a lot of stuff, because this helps you to work with people from different backgrounds. The role of an entrepreneur is to put together people, resources, ideas, money to create more value, more money, more things for the people. So this is important, you know, to know a little bit of everything, because this is creativity. This is putting like things together from different fields and coming up with new interesting ideas. At the same time, it doesn't let you go very deep into a topic, so it prevents you from thinking that you're the smartest person in the room, which again helps you as an entrepreneur to work with people who are better than you. So good luck. So that was what Marius wanted to tell you. And now if you have questions, if you have questions, let me know. And here we go. Cât de mare trebuie să fie planul de afaceri? Cât de mult trebuie să scriem la fiecare rubrică în parte? În funcție, vreți în engleză sau română? În română. Ok, așa, mulțumesc că ai precizat asta, că trebuia să o precizez eu înainte. Aceasta este o structură pe care o să vă rog frumos să o urmați. Fiecare, în funcție de aplicație pe care o face, va scrie atât cât simte nevoia să scrie. La produs și la ce problemă rezolvi, poți să scrii cât este nevoie. Deci nu contează, nu trebuie să te încadrezi într-o pagină, nu trebuie să te încadrezi într-un anumit. Feel free să scrii exact cât ai nevoie la fiecare. Important este să atingem toate obiectivele, dar nu există o limită sau un minim sau un maxim. Cu cât e mai echilibrat, adică nici foarte mult, că nu suntem la română să facem romane, dar nici foarte scurt să nu-mi dau seama de fapt despre ce este vorba, cu atât este mai bine. Deci cumva să fie un echilibru, dar să fie inclus tot ce am vorbit până acum și ce a fost în prezentare. Am înțeles, mulțumesc. Cu drag. Altă întrebare? Hello. Hello. I don't have any questions, but I just wanted to say that your presentation was so interesting and helpful, and thank you for sharing your experience, and good luck. Thank you. You too. Thank you. And I really appreciate that you are doing this. Actually, I didn't talk about myself, and I'm not going to start now, but
so useful to be involved in all kinds of contests. It doesn't really matter if you win or not, because you already are a winner no matter what. By having this experience, by having these emotions, by having some information, of course, you're not gonna learn everything. You're not gonna maintain, I don't know, a high standard or something, but something from each event you are participating, it will remain in your mind and it will give you self-confidence. Other question? Yes. I like this. Okay, if there's no question, also you can see again the presentation. It will be on the website. And of course, if you start to do it, because that's the moment when you will start to have questions, when you will start the business plan, let us know what are your questions and how we can help. And also don't forget that Google is our friend. There are so many informations about this, and it's a pity not to use it, but smarter than just Google it and take the first link and that's it. And also it's important to be your business plan to be written by you, not taken from someone else, or if your parents help you or something like this, try to make it your own with your own words. It's not a problem if you don't know all the concepts in economical language, but try to use some of the words that I told you have to use, because it will really help you when the judge will choose the business plan. And there are 30 points, so I think it's very important for you to make this effort. And it's not necessarily an effort, it's a new thing that you will understand easier. So I think we are ready here. I don't really know if I can stop the video, but thank you, and I hope it was helpful. And also in the future, maybe on this business plan, we can have more stories. And maybe your story will be a successful one, depends on you. Okay. I was Julia, and thank you for everything. Thank you. Thank you. Have a great Goodbye. weekend. Very much. Goodbye. Thanks. Bye. Bye. Thank you. Bye. Bye. Okay, so tomorrow we'll have another webinar, and if you have questions, tomorrow we can clarify them. Thank you and have a nice day. Bye-bye. Bye-bye.